Hi students, so good morning to everyone and welcome to economics class. So in the first class or the before class, already you know that we have studied about or discussed about there are two major concepts. One is the approaches of the utility, and another one is the types of the utility. See students, already you know that the approaches of the utility we are going to divide it into there are two types. That is already you know that the cardinal utility analysis and another one is a ordinal utility analysis and the ordinal utility approach. That two concepts are already we discussed. After the completion of that approaches, the another major concept already you know that the types of the utility. So totally here the types of the utility can be divided into there are two types. Already you know that. One is total utility, the second one is marginal utility. The meanings, formulas and also the differences between the TU and MU. The total utility as well as the marginal utility, that two already we discussed or studied in that class. See student, totally what we have done, what we have discussed in the last hour or the before hour, on the basis of that in our examination point of view, the 1 marks, 2 marks and rarely the 4 marks question also arised in our examination point of view. See that one we are giving through the assignment. I mean that questions. What do you mean by cardinal utility analysis or approach? What do you mean by ordinal utility analysis or approach? And what do you mean by TU or total utility? And what do you mean by MU, marginal utility? And finally, what are the differences between cardinal utility analysis and ordinal utility analysis for 2 marks? And what do you mean by total utility and write its formula same as an marginal utility? I mean, what do you mean by marginal utility and write its the formula? And finally, the 4 marks question, write the differences between the TU and the MU, the marginal utility and the total utility. See the differences are distinguishes under to correctly. So like that, in our examination point of view, the questions will be arised. See that questions we are giving through the assignment also. So I think all of you understood that concepts. Is it right? Yes. Okay students, in this class we are going to study about or discussed about the another important concept, another important theory or concept, that is what the law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility. इलिमुख सीमांत तुष्टिगुण नियम ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See what I am saying? After the completion of that two major concepts, another important concept, that is what the law of diminishing marginal utility, simply we call it LDMU, law of diminishing marginal utility. ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. See today class we are going to study about this concept in brief way. See under the concept of LDMU, we are going to study about in this class 5 sub concepts. One is introduction to LDMU or law of diminishing marginal utility. The second one, the meaning of this law or this theory and assumptions. The assumptions of the LDMU or law of diminishing marginal utility. Finally, this concept, LDMU, we are going to explain, we are going to understood with the help of the one assumptory or imaginary table as well as a diagram. ಅಲ್ವಾ ಈ ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಥಿಯರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು 5 ಉಪ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, firstly I would like to choose introduction to law of diminishing marginal utility. ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See totally the law of diminishing marginal utility, it is one of the most important law of utility analysis. What I am saying,
This law or LDMU, it is the one of the most important law, the most important thought, the most important law of utility analysis. ಈ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು LDMU or law of diminishing marginal utility. See, this law, it is deals with the consumer behavior. You know, it is studied or it is deals with the consumer behavior in a intensive manner. Intensive means what? You know, in-depthly or briefly. Okay, you know, the intensive means here in depth or briefly or ತೀವ್ರಗತವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದು ಅನುಭೋಗ್ಯ ವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. See, once again I repeat, already I told that the law of diminishing marginal utility, it is one of the important law of utility analysis. ತುಷ್ಟಿಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ this law or law of diminishing marginal utility, it is deals with or it is explained with the consumer behavior in you know, intensive manner. ಒಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ this law of diminishing marginal utility, it was formulated some of the most important economics on the basis of the, you know, a suitable characteristics, that is what, you know, the human wants. What I'm saying, on the basis of the most suitable character, that is what, you know, human wants. In simply on the basis of the human wants, ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ some of the important economist peoples was developed or formulated by these law of diminishing marginal utility ಅಲ್ವಾ. ಈ ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು, ಏನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಯಮ, ಈ ಒಂದು ಲಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See students, once again I repeat, totally this law, it was formulated by some of the important economics on the basis of the most suitable characteristics, that is what, you know, human wants. ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು human wants ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ some of the important economics can developed or formulated by this LDMU or law of diminishing marginal utility. See, totally the first this law developed by or explained by one of the German economists such as what, you know, H.H. Gosen. H.H. Gosen, he was the German economist. He was a German economist. See what I'm saying? Totally a German economist. H.H. Gosen was the first to explain the law of diminishing marginal utility. See, simply I told that this law, this theme, this thought, the first to explained by one of the German economists like H.H. Gosen. H.H. Gosen ಅಂತಕ್ಕಂತ ಜರ್ಮನಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಜರ್ಮನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಜರ್ಮನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಒಂದು ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ಲಿ this law popularized by one of the great economists, that is what, you know, Alfred Marshall, Professor
Alfred Marshall. See, but in laterly, Professor Alfred Marshall was popularized this law of diminishing marginal utility. See, simply I told that totally the first this law it was explained by one of the German economists like H.H. Goosen. But in laterly, one of the neoclassical economists like the Professor Alfred Marshall, he was the popularized this law of diminishing marginal utility. Alba first time ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ H.H. Goosen ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್. he was a neoclassical economist and also founder of the neoclassical group or neoclassical group or the school ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See here the one mark question will be asked in our examination point of view. Who first explained the law of diminishing marginal utility? ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಗುಣ ನಿಯಮವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ H.H. Goosen. H.H. Goosen, who is H.H. Goosen? H.H. Goosen, he was one of the German economist. ಜರ್ಮನಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ H.H. Goosen ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು LDMU ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ popular credit goes to what Alfred Marshall. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Alfred Marshall ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Alfred Marshall. he was the that means a neoclassical economist and also the founder of the school of neoclassical group ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ Alfred Marshall ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So totally this is what introduction. The introduction to law of diminishing marginal utility. ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಗುಣ ನಿಯಮ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಪೀಠಿಕೆ. See, in part of introduction in our examination point of view, simply the one mark question will be asked, that is what who first explained by law of diminishing marginal utility ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ H.H. Goosen. he was the first developed by or explained by the law of diminishing marginal utility. ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಗುಣ ನಿಯಮವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ H.H. Goosen. he was the German economist. ಜರ್ಮನಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ H.H. Goosen. ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Alfred Marshall. Alfred Marshall ಯಾರು? he was a neoclassical economist or founder or pillar of a neoclassical school, neoclassical group. So this is what introduction to LDMU, law of diminishing marginal utility. Now let us choose the second important subconcept, that is what meaning. The meaning of the law of diminishing marginal utility. ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಗುಣ ನಿಯಮದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಏನು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Right now, if a consumer goes on consuming a particular commodity a particular commodity or goods one after another without any
time gap, without any time gap, the marginal utility, the marginal utility derived by him, the marginal utility derived by him from every successive units goes on every successive units goes on diminishing is called law of diminishing marginal utility, LDMU, law of diminishing marginal utility. See students, after the completion of introduction, the next sub-concept is already that. So now we are going to study what is the meaning of the LDMU or the law of diminishing marginal utility. See students, it is very simple. A consumer goes on consuming a particular commodity. So under this law, let us assume that a consumer can consuming to the only for one type of the commodities. Same commodities, particular commodities are not for different commodities. See, it means one mango, one apple, one banana, one grape, not like that. See, they know a consumer or consuming goes on continuously. They are consuming only for what? Particular commodity or the one type of the commodity, one after another. One commodity consumed, then one more unit. Then after that, one more unit. It means without any time gap. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, one by another or one after another. Okay, the marginal utility derived by ಅದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಕಂತ mu or marginal utility derived by him from every successive units is goes on diminishing. This goes on diminishing or decreasing totally this process. This theme we are going to consider what that means marginal utility or law of diminishing marginal utility. See students, once again I repeat, totally a consumer can consuming a particular commodities in continuously or one after another. It means without any time gap, without any another time gap, the marginal utility and mu derived by him from every successive unit, it is goes on diminishing or decreasing. That process here we are going to consider what that means law of diminishing marginal utility. See, in simply or generally I told that the law of diminishing marginal utility means a consumer or a person, they have to consume a particular commodities in continuously, then the marginal utility derived from that successive units, it has been decreasing. It has been goes on diminishing or decreasing totally. This process here we are going to consider what that means law of diminishing marginal utility. ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳನ್ನ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ, ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಅಂತರ ಇಲ್ಲದೆ, time gap ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟುಮಾರೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇವತ್ತೊಂದು ನಾಳೆ ಒಂದು ನಾಳಿದ್ದೊಂದು ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪಲ್ಸ್.
apple 1, apple 2, apple 3, apple continuously a consumer can consume ಅಲ್ವಾ. ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, ಟುಮಾರೋ, ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಆ ಸರಕುಗಳಿಂದ MU ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ TU total utility it is increasing. So totally this process here we are going to consider what that means a law of diminishing marginal utility. See now this meaning now we are going to explain it with the help of one simple example also. This meaning now we are going to explain or understood clearly with the help of the one example also. That is what let us consider a consumer can have some oranges, 1, 5 or 6 or 10 oranges a consumer to have. ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಹತ್ರ ಒಂದು 5, 6, 7 ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಆರೆಂಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. See, when a person goes on consuming oranges or see commodity is not fixed, let us consider mango or apple or banana or orange, whatever as you wish. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. See, let us consider mango or orange or apple or that means watermelon, like that, whatever. See, let us consider here, already I told that a consumer, a person to have some bundle, some group of oranges or mangoes, whatever. A consumer, they have to consuming first unit of a mango or first unit of the what that means first unit of the mango or the orange. The consumer can get more utility, more satisfaction from that first commodity. Then after that or after the consuming first unit, they have to consuming second unit, second mango, second orange. Now the second orange or the mango, they have to given compared to first one, the second mango or the second orange, they have to given less utility, less satisfaction to him. Now continuously third unit they have to consume. Now the third unit of mango or the orange, they have to given little less utility to consumer compared to first and the second units. So like that, this type of the process will goes on while the MU or marginal utility it is reaches 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿ, more than utility ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. Then continuously second unit consumption ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, but ಆ ಯುಟಿಲಿಟಿ compared to first unit they have to given less, ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, the third orange or the third mango, they have to given little less utility compared to first and second. First to second ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಲೆಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ these type of the process will go on up to while the MU or the utility is becomes 0. ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುಟಿಲಿಟಿ 0. ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಬೇಡ ಈ ವಸ್ತು, ಈ ಕಮಾಂಡ್ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Okay, so like that this type of the process will goes on up to utility or MU or the marginal utility it is becomes 0. ಓಕೆ, ಆ ತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು MU or the marginal utility it becomes to the 0. ಅದು ಶೂನ್ಯವಾಗುವ ತನಕ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, that means ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, consumer can consume into the continuously first, second, third, fourth, fifth. So ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, MU marginal utility this goes on diminishing. First they are getting more utility, second compared to first
less utility. Third unit of mango that are consumed compared to first, second, it is giving what that means little less utility. See here, a consumer goes on consuming a particular only one type of the commodity, not here mixed or that means mixed type of the goods. Here we are consuming only particular or the individual commodities. One after another, 1, 2, 3, 4, 5 like that. There is no time gap. See, one after another. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಈಗೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದನ್ನು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆತರ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ MU marginal utility derived by him from every successive unit this goes on diminishing. First one gives more utility, second one compared to first less utility, third one compared to first to second this gives less little utility. So like that this process here we are going to consider what law of diminishing marginal utility ಇಳಿಮುಖ ಸೀಮಾ ಅಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See students, this is in our examination point of view 1 and 2 marks question maybe. What do you mean by law of diminishing marginal utility? You have to write same thing and define LDMU. Give the meaning or what do you mean by LDMU or law of diminishing marginal utility means we are going to write a consumer goes on consuming a particular commodity or one commodity one after another without any time gap. The marginal utility derived by him from every successive unit goes on diminishing, goes on decreasing. This process here we are going to call known as what that means law of diminishing marginal utility. So this is the what 1 mark or 2 marks question in our examination point of view. So this is the meaning of law of diminishing marginal utility. See, after the completion of meaning, this law it is based on or depends upon some assumptions. On the basis of that assumptions only, we are going to explain this law. So next sub-concept or the subheading assumptions of a law of diminishing marginal utility. Assumptions of the law of diminishing marginal utility. See students, the concept of the LDMU, it is completely based on or that depends upon some assumptions, such as the first assumption is the unit of the consumption must be the unit of the consumption must be the units of the consumptions must be in standard units. See students, the next subconcept is already let us consider third subconcept, that is what assumptions. The assumptions of a law of diminishing marginal utility. The first important assumption of the law of diminishing marginal utility is the units of the consumption must be standard units. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಘಟಕಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಘಟಕಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು that means one small size, one big size, one small colorless and color more, and that means little less taste and highly tasted, not like that. So totally here what we are going to consider the consumption units, that all units are becoming to the what that means standard units. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕಂತ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ, ಉನ್ನತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ let us have apples. Big size apples also available, small size apples also available, but here we are going to consider standard. It means let us have 5 apples also same size, same color, same taste, like that I am saying here.
Okay, so like that, the first one is the first assumption of the LDMU is the units of the consumption must be standard. ನಾವು ಅನುಭೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳು ಉತ್ತಮ, ಉನ್ನತ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. Then comes to the second one, all the units all the units of the commodity must be identical. Must be identical in all aspects. In all aspects like taste, color, size, the taste, then color and size and also quantity, etc. See students, the second important assumption of LDMU is here what we are going to use the commodities are the consumed commodities are the consumption goods. All the units of the commodities must be identical. Identical means what? Identical it is nothing but same. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಏಕರೂಪದ ಒಂದೇ ಸರಕುಗಳು. See here we are going to use the apples means all are apples only. One apple, one mango, one grape, one that means etc. not one. So here we are going to use the commodities are identical or same type of the commodities, and also that identical commodities are same in taste and also color and also size and also quantity. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್, ಅದರ ಕಲರ್, ಅದರ ಸೈಜ್, ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಲ್, ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಪಲ್, ಊಟಿ ಆಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್, ಅದರ ಕಲರ್, ಅದರ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. See, the second assumption of LDMU is very clear. Here what we are going to use commodities, that commodities must be identical in all aspects like taste, color, size and quantity. ನಾವು ಬಳಸತಕ್ಕಂತ ಸರಕುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್, ಸೇಮ್ ಕಲರ್, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is the second assumption. Now comes to the third one, the units of the commodity should be the units of commodity. The units of commodity should be used continuously. See, the third important the assumption of the LDMU is the units of the commodity should be consumed in continuously. See, while we are discussing meaning on the same on the time we are telling here the commodities must be consumed in continuously. It means without any time gap. See, one apple, second apple, third apple, fourth unit, fifth unit, like that continuously they are going to consume commodities. Here we are not giving to time gap, one commodity to the another commodity, one good to the another good. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ continuous ಆಗಿ without any time gap, morning, afternoon, evening, tomorrow, day after, not like that. Here we are going to what we are going to consume the goods, the goods are continuously consumed. It means without any time gap. ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಏನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಂತರ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, should be consumed continuously. It means without any time gap the consumer could consuming continuously. So that is what third one. Then comes to the fourth assumption, the consumer must be rational. Consumer must be rational. The consumer must be rational person, good person or national people. It means this law, it is not applicable for ignorant peoples. ಅಜ್ಞಾನವಂತರು ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ, ದೆನ್ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈ ಲಾ ಇಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಾಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ರಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಷನಲ್, ಅವನು ರಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವಂತನ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದೆನೋ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಚ್ಚರಿರ್ತಾರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಾಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ನು ವಿಚಾರವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ LTMU is here the consumer must be rational person. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಾಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವನು ವಿಚಾರವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ನೌ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, the price of the commodity, the price of the commodity consumed and its substitutes must be remain constant. Well students, the fifth important, the assumption of LDMU or law of diminishing marginal utility is the price of the commodity consumed and its substitutes must be remaining constant. It means in this law what we are going to use the commodities. See for example, let us take apples. We are taking apples now here. Regarding to the apple, there is no substitute. It means apples ಗೆ there is substitute ಅಂತ ಇರಬಾರದು. See for example, ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ್ರು, ಕಾಫಿಗೆ substitute ಟೀ ಇದೆ. ಟೀ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀಗೆ substitute ಕಾಫಿ ಇದೆ. But here what we have considered commodities regarding or relating to that commodities there is no substitute goods. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಾರದು. ಅದರ ಪ್ರೈಸ್, ಅದರ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದೇ ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಾರದು. ಸಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ consumed and its substitutes must be remain constant. ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರ ಪರ್ಯಾಯ, ಅದರ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಟೋಟಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆರ್ ದ ಗುಡ್, ದಟ್ ಗುಡ್ is becomes to the what that means standard or the identical or one type of the good only ಅಲ್ವಾ. ಆ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. Now comes to the sixth one, utility can be measured. Utility can be measured
in cardinal numbers. Cardinal numbers. Which are the cardinal numbers? Like already you know that 1, 2, 3, 4, 5, etc. See students, the sixth important, the assumption of the LDMU is in this law or the under this law, after the consumption of good or the commodity, the consumer can get utility, right? Right? The consumer can get utility or the satisfaction. Totally here, that utility or the satisfaction, we are going to measure the cardinal numbers like 1, 2, 3, 4, 5. See, ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಷ್ಟಿಗಳ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಥ್ರೂ ದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1, 2, 3, 4, 5 like 1, 2, 3, 4, 5 etc. It means with the help of that cardinal numbers we are going to measure the utility or satisfaction. And finally, the seventh assumption or seventh assumption of this law is consumer should be the consumer should be an ordinary. The consumer should be an ordinary person. It means this law is not applicable for extraordinary persons, mentally disappear persons, mentally disappear peoples and extraordinary persons. This law is not applicable. See, the laws are the seventh assumption of law of diminishing marginal utility is the consumer should be an ordinary person. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅಂತ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ these are all what some of the important assumptions, some of the important assumptions of law of diminishing marginal utility. See, already I told that on the basis of these assumptions only we are going to explain this law with the help of the table, with the help of the diagram also. See, already you know that here there are important assumptions of law of diminishing marginal utility is 7 assumptions will be there. The first one is the units of the consumptions must be in standard or the identical units. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The second one is all the units of the commodities must be identical in all aspects like taste, color, size, quantity etc. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ರುಚಿ, ಟೇಸ್ಟ್, ಕಲರ್, ಅದರ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ಸೈಜ್, ಗಾತ್ರ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇದು ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. Then comes to the third one, the units of the commodity should be used continuously. It means we are not giving time gap one commodity to the another commodity, one consumption commodity to the another consumption. Totally here the consumer can consume the commodities in continuously or one after another, one by one. Here there is no time gap regarding to the goods and commodities. Then comes the fourth one, consumer must be rational. Here the consumer must be rational means how ವಿಚಾರವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹೊರತು is a irrational person ಅಲ್ಲ. Then finally the fifth one is the price of the commodity consumed and its substitute must be remains constant. Totally here what the available the commodities or what we are taking some commodities or the goods the regarding or the relating to that commodities are not available for substitutes.
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಕು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಾರದು. Then sixth one, utility can be measured in cardinal numbers. Already you know that the cardinal numbers means 1 2 3 4 5 like that. See, totally already you know that after the consuming goods the consumer can get utility. Now under this law, that utility we can go through measure, cardinal numbers like 1 2 3 4 5 like that. And finally, and last one, consumer should be an ordinary person or ordinary person. It means this law not applicable for an extraordinary person, mentally disabled person. This law is applicable for only for ordinary persons. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, totally these are the some of the important assumptions of a law of diminishing marginal utility. See, in the next class, on the basis of these, we are going to expand or this concept we are going to understood on the basis of these assumptions through the table and through the diagram also. So this is the first three factors: introduction, meaning and assumptions. Remaining table and diagram will be studied in the next hour or the next class. Thank you everyone.